Asante mtazamaji kuendelea kuwa nami. Kipindi kinaitwa Ngware. Nasema shukran kutenga nafasi kutazama kipindi hiki. Bila shaka ni kipindi ambacho unakipata kila siku ya Jumamosi baada ya kutamatika kwa taarifa zetu za West TV jioni hapa West TV kuanzia sasa hadi saa 4. Tuna dakika kama 15 peke yake kuhitimisha kipindi hiki. Maswali yanaendelea kuja mengi kweli kweli. Nitakuwa napitia baadhi ya maswali ili kuweza kuyaulizia. You played football? Yeah. There is someone saying that here. Unajua Lichungu? Peter Yes. Lichungu? Yes, Peter Lichungu. Mike Amway? Yes. Those are guys who played football with. Naona anasema. In fact, Lichungu still comes to see me in the office. So how do you feel mkiona Harambee Stars ikipigwa 5-0? But anyway. It is a disaster. Boni mzaliwa wa Shibuye na ninakujua wakati ulikuwa footballer. Kuna vijana wawili walifanya mtihani last year na mmoja alipata A na mwingine B. Utawasaidia kivipi? Maybe you'll respond to those. But even before tuendelee na hilo, wewe ni mtu mkubwa bwana. Deputy Director wa Nuclear Power and Energy Kenya. Mkubwa ni Mungu. Wewe vipi bwana? Mkubwa ni Mungu. How has Shinyalu and Kakamega and the region benefited from you holding such a big position? But where this project I'm doing, where is the money coming from? It's from the salary I'm being paid. So they have, by how holding that position and getting that salary, na nakuja kufanya hiyo miradi, my people are benefiting. That is how they're benefiting. Yeah. They're benefiting from that position because it is from the salary that I'm being paid. Najua watu wanasemanga ati pesa. The concept of development is only one. You earn, you spend that money, you save, and then you invest. So the money I've been getting after from my salary, I spend part of it, I save, and then I invest. And that is how my people have been benefiting from that position, from those positions that I've been holding. Otherwise, if there were not those positions, I even get a loan because I'm able to pay. Nachukuanga hata loan, nakuja kama hiyo shule nimejenga watoto wanasomea bure. Si nilichukua loan nikakuja kujenga shule. Si watoto wanasomea hapo bure. Because I was able to get a loan, came and constructed a school, which is, in fact, today watu wenye nimekuwa nao nyumbani wamekuwa kisifu wakasema, wewe ndio mtu wa kwanza kutuletea gari ya watoto kupanda kwenda shule. Wewe ndio mtu wa kwanza kutuletea shule ya gorofa, kila mtoto alikuwa anataka kusomea kwa shule ya gorofa, saizi wanasomea. So that is how my people benefited from those projects, from the positions that I've been holding. Wajua nimekuuliza swali hilo kwa sababu kuna dhana kwamba Mkikuyu, and I'm not being tribal, I'm just being genuine, Mkikuyu akiwa katika kampuni ama taasisi ama katika nafasi fulani ana mega mkate akirudisha nyumbani in terms of employment, in terms of miradi and so on, and that happens with several other tribes, not necessarily the example I've given. Talk about Luos, talk about Kalenjins, talk about, but when it comes to Luyas, I mean it's a bit different, Daktari, and I know you know this, it's a bit different. I want to be honest with you, and I want to be very honest. Those people who have been very close to me, and maybe those who are watching, can attest. Nimejaribu nimeajiri watu. From Kenya National Bureau of Statistics. Nimejaribu katika ule uwezo wangu kidogo, nimejaribu sana kusaidiana na si ati ni ukabila. We are only able to employ those with the qualifications. Na sio hapa peke yake. Nikiwa na marafiki mahali, nimeenda nikauliza, wakanisaidia, wakapatiana watoto 2 3 vibarua. Hata hiyo shule yangu si nimeajiri watoto, nimeajiri watu wako hapo. So I'm an employer, and I've already also assisted some other people to get employment, not necessarily where I work, but in other institutions. Nimesaidiana. Na ikikuja sana mtu akinipin down na akuja polepole kwa my inbox, nitamwambia pigia mtu fulani simu umuulize nani alimwajiri kazi. And I've employed close to 40 people in various institutions across the board. You now see what I was saying, you're a big man. Hapana. Sasa unajua now you have differentiated a big man. But ukisema tu mkubwa, mimi najuanga Mungu ndio mkubwa. Daktari, unapozungumzia siasa za eneo la Magharibi, wengi wanatusawiri kama watu waliochanganyikiwa.
zungumzia kwa mfano vyama vya siasa katika eneo hili letu la Magharibi. The other day I realized kuna wakilishi wadi wawili wa chama cha Wiper Busia. Talk about Wiper, Ford Kenya, ANC, ODM, Jubilee, UDA. Eneo hili la Magharibi halina identity ya kisiasa. Alionekani kuwa na njia moja ambayo labda tunafuata kama eneo. Sijui unasemaje kuhusiana hili? Unahisi kwamba is this going to change any time soon? Thank you. Si ati watu wa Magharibi wamechanganyikiwa. Watu wa Magharibi wana exercise real democracy. Real democracy is that you choose according to your will. You are not coerced. So if there are any people who are true Democrats, they are people from Western. But then other people have taken advantage of us because of us being democratic, that when you go to Luya, you can vote for anybody. And that is the problem we are having. Because sisi hatujawahi shurutisha mtu kumwambia mpaka upigie kura mahali fulani kama kabila zingine. And that's why you are found, because of our true spirit of democracy, you will find various parties have representatives in Western, unlike other regions where you will not be able to find that another party has representatives. But then it is now time we are having dialogue amongst ourselves. Are we going to be used every other time that when you go to Western, people will vote for us? Do we continue living in sin because there is mercy? That after all I can sin today, and then I ask God for forgiveness, and God will still forgive me, even 10 times? No. You have to know that God can also punish. Because there are some sins which you do intentionally, that when you go and ask for forgiveness, God can say no. So even as we are now dialoguing amongst ourselves and saying, why can't we also get an identity? An identity as Luyas. By the way, nataka kuambia ukweli, watu wanatutusi huko nje. Wanasema nyinyi Waluya hamwezi kuja pamoja. Ukiangalia kwa mitandao za Waluya, unaona vile tunatusiana. Mtu anasema Wetangula hana kitu atakusaidia, Musalia hana kitu atakusaidia. Na hawa ndio viongozi wetu Waluya. Alafu then you start asking yourself, na wale watu wengine tumekuwa tukisaidia wametusaidia na nini? Can you just tell me? Nothing. So what you're saying is it's high time the region became undemocratic? Kwa sababu umeanza kwa kusifia democracy. Umesifia the democracy ambayo iko katika eneo. You know, but apparently you're saying imetuumiza. There is what we call controlled democracy. Intentional democracy. And why we are now saying we are going to exercise controlled democracy by voting for people from our own party. Still, that is democracy. Lakini daktari, guided, you know, they call it guided democracy. We can guide and move. I'll ask you, hawa wenye tumefanyia Dalmas, wewe mwenyewe unaona wametufanyia nini? You know, that is the question everybody should be asking himself. Wewe unasema Waluya viongozi hakuna kitu wametufanyia, na hawa wenye tumekuwa tukisaidia tukiwapigia kura wametusaidia na nini? After answering yourself, then follow the right path. So daktari, tuseme kwamba haitawezekana kuungana kama eneo kisiasa. Can't you even do that economically, daktari? Viwanda vimeporomoka katika eneo hili la Magharibi. Nafasi za ajira ndio zinaendelea kukwisha hata zaidi. Of course, wakati viwanda vinaporomoka, uchumi unakuwa hata mbovu zaidi. Tumeona hata visa vya watu kujitia kitanzi. I think Shinyalu should be leading. Do you have the data? Kulingana na taarifa zetu hapa, Shinyalu is doing badly. As regards watu kujitoa ulimwenguni because of poverty, which I told you. I really think so. Yeah. Angalia eneo la kati ya nchi. Sasa hivi wanajipata katika hali ambayo inakaribia na eneo letu la Magharibi. Vyama mbalimbali vya siasa wanavuta katika miegemeo mbalimbali. Lakini you saw them the other day. They were saying 40% of government should come to our region, irrespective of where we're going to be. Can't we speak as a region tunapozungumzia masuala ya uchumi katika eneo, irrespective of our political divisions, daktari? What I want to ask, what are we controlling economically in Western? I remember working doing a research in Mumias Sugar in the 1982, and now when even people tell me they want to revive Mumias,
It is next to impossible. I did a research in Mumia Sugar Company, 1982, and I've seen it go down. You know, all the industries that were supporting us economically in Western are down. The only industry remaining is border. Tell me of another industry that is supporting us, our lives. So the first thing, we must create industries. We must look for a way of getting investors to create industries for us. Those industries will create employment for us. After creating employment for us, we will get money, we will save and invest. It is true that we should not be looking at Luya unity in terms of political law. I told you that three things: political, economical, and social. These things should go hand in hand, so that as we are speaking together, then we can even get that bargaining power after getting the political powers that we want through Luya unity. We can now even negotiate economically. We can now negotiate socially. But if you don't have the political power, how do you negotiate even the others? Those who have the economical power from Central, they can negotiate politically because they control resources. They control resources totally. But when you look at us in Western, my dear God, those industries that I saw in the 80s and early 90s, they were doing us pen paper. Went down, totally down. It has been a problem. Nani atatukomboa? Sisi wenyewe. Na unaanza na mimi mwenyewe. Tuandamane? Hapana, hakuna kuandamana. Think out of the box. We come together. We form a unit. The unity that will spearhead us politically. Unity that will spear us economically. Unity that will spearhead us socially. And it starts with me. Don't wait. Mungu hatatoka huko. Mimi mwenyewe niamue vile mimi nasema, mimi naunga Luya unity. Naunga viongozi wetu wa Luya wenye wanatuongoza saizi. Sio kusema ati amenifanyia nini, huyo mwingine anafanyia. Hilo swali la amenifanyia nini ndio swali watu wengi wanauliza. Musalia Mudavadi amekuwa naibu waziri mkuu, amekuwa waziri wa fedha, umelitaja hilo awali. Seneta Moses Wetangula amekuwa waziri wa masuala ya nchi za kigeni, waziri wa amehudumu katika nafasi kubwa serikalini. I mean the list is so long. Yes. Nawe najua tuna orodha hiyo, makamu rais na kadhalika. But apparently people are saying katika nafasi hizo chache, hata Biblia inasema kwamba if you can't be wewe ndio umesema wewe ni mtu wa Biblia. Kama uwezi ukaaminika kwa hicho kidogo, hata ile watakunyang'anya na watapatia ule yako naye. No, you see, that's a question they can answer, because like you asked me, if I had not said myself, kuna mtu angejua nimesaidia watu. Kuna mtu mwingine amekuwa akisema daktari hakuna mtu amesaidia, but after coming out clearly daktari now you see msaidizi ni wagiza. Mimi sijui, ukipata Musalia ukimuuliza, Musalia may be able, honorable Musalia may be able to tell you what he has done. I don't want to speak on his behalf. There are things that he has done that maybe are not in the public domain. The same to Honorable Wetangula, Senator Wetangula. There are things that he has done that are maybe not in the public domain. So let us not say that hakuna kitu amenifanyia. Maybe wamefanya jambo lenye sisi hatujui. So assuming they can't tell us, then they don't deserve to lead the region. Don't you think so? Have you asked them? I've used the word assuming. Let us not assume. That one there is no assumption. Until you ask them, waseme sijafanya ndio tutajua. Okay. But katika ile kiwango nadhani wamefanya vitu yenye. Tutamaliza na masuala ya uchumi japo kitaifa, bottom up, sijui mambo gani na kadhalika. Anasema asante kwa kazi nzuri umesaidia wakazi wa Shinyalu, tusimame pamoja. Melab kutoka Itenyi. Naona leo watu wa Itenyi wote sijui wamekusanyika eneo moja ama wote nitazama. Asanteni. Alafu kuna wewe anasema niko Haega location Itumbu village, Shirulu sub location, ajanambia jina likisema nafuatilia. Alex Mori wa Bushiruha Shinyalu, natazama uko sawa, kura utapata, ndivyo anavyosema. Alafu huyu anasema why is he not hitting head on the current MP who keeps on deceiving school going children and parents over bursary allocation? The MP cheats to award 54,000 shillings, then gives 3k for a needy national school going kid. Anaitwa Arab Kurgat. Nimemtafuta mbunge mara kadhaa, kwa hivyo that is the reason as to why I've read the whole SMS. I mean, labda atapata right of reply.
katika kipindi hiki labda majaliwa. Sami Lumbasi kutoka Kitale Mitume anasema uko sawa. Alafu anasema that is my daughter, I agree with mheshimiwa, be blessed. Natumai anarejelea binti ambayo umesema umpeleka Must. Oh. Ni msichana? Msichana. Okay. Naona ni kama ni mzazi wake huyo. Alafu Beni Ndeche kutoka Mkongolo Kabras anasema salimia mheshimiwa mtarajiwa. Swali ni kwa nini wakati huu wanaongea vizuri? Hata ameingia hapo bila okay, sijaelewa. Bila podcast. Sijaelewa amemaanisha nini, lakini akipata hata simu off kumfikia ni ngumu kweli kweli. Hivi nini ufanyika? Lakini wanaoshwa na mosho moja, kwa sababu wanasema hata wewe sasa hivi naweza nikakupigia simu wakati wote ule ukashika. Ukiingia huko inakuwa ngumu. I will call you when the meeting is done, and apparently the meeting will never end. Jambo West TV, msalimia daktari. Mimi ni single mom, niko na mwanafunzi National School, nimeshindwa fees, naomba usaidizi wa mgeni. Asante. Janet kutoka Bungoma. Huyu sasa naye sijui itamsaidia aje. Daktari utapata kura. Reverend Muya anasema wako wengi tu ambao wanachangia. Apparently most of the feedback is positive. I don't know if that is a good indication, daktari. I don't know. Thank you, Dalmas. Arab You're Kurgat, a bit soft on Mheshimiwa Arab Kurgat, my friend hapo Haega. Kurgat is my friend. And that's why I told you, let people decide, let people say. Because I'm a contestant, I don't want to pass. I don't want to pass any verdict on my fellow aspirant, because he's still an aspirant until he leaves. So whatever people are hearing, whatever people are saying, you can analyze and see. Na sababu ndio nilisema siku moja piga kura Shinyalu usikie maneno ya mjumbe. Sasa asanti Kurkat kwa kuongea hiyo, na maybe that is what people are feeling. Now the other issue about saying that we don't pick calls. Now, you know, ukishakuwa, you see, before you become a public figure, you may have been known by about 50 people. When you become a public figure, unaanza kujulikana na watu 100,000. And you can get calls, like me, I get calls up to 200 calls in a day. Zikiwa kidogo, 200 text messages, ukienda kwa WhatsApp, they'll go up to 5,000. Ukienda kwa Facebook, you can't. Now you know you are a human being. You are a normal human being. But what I've always told people, if you call me and then I don't pick, maybe niko kazini, kama saizi niko I'm still a civil servant, I'm working. I may not leave a meeting to attend to a call. Text me. Most of the calls that I don't pick and they SMS me, I've always replied with an SMS or I follow up with a call later on. So wacha niambie wananchi, there are several methods of communication. One of them is to send a text message where you find that I'm not responding to your call. Maybe I'm busy there. Once you're elected, I'll be managing your calls. You'll be managing. Karibu sana. In fact, nataka nihame na lakini you're doing a very wonderful job here. Sema hiyo mdosi akasikia wana. You're doing a very wonderful job. Brian Luceno following from Virembe Shinyalu. Dr. usiogope, tuko nyuma yako. Uli want to go and on. Isionekane kwamba niko hapa kukupigia debe bwana. Watu wengi sasa wanaonekana kwamba huenda siasa za kitaifa mwaka 2022 inasawiriwa kwamba huenda zikazungukia sana mambo ya uchumi. Daktari, naona ANC uchumi bora, naibu rais azimio la umoja na kadhalika. Inaonekana kwamba uchumi wetu huenda kwa mara ya kwanza labda tukawa na siasa ambazo zitajijenga katika swala ambalo linamgusa mwananchi wa kawaida, ama unahisi kwamba ni wale tu wana siasa hypocrisy ile tu kujifanya lakini mwisho wa siku nothing is changing? Thank you, Dalmas. Nimekuambia economic empowerment is one of the best things that you can want everybody to have. And a country that is economically endowed will always be able to control even other countries in terms of what should be done politically. And that is what we are looking at. Kenya at the time of independence, our GDP, gross domestic product, and was the same at par with the countries like Indonesia, Malaysia. But you have seen that those countries have left us, that there is nothing that we can compare between us. And that is why I'm being told
some of the policies that they were using to develop these countries were borrowed from Kenya. It has just been because of poor management of resources, and as I can tell you, Kenya is a very rich country. If Kenya was not a rich country with what is happening, you could not be sustaining. All of us would be dead because of poverty. The only way to wake up from our slumber is to look at the economy. Siasa tumepiga, tuko wazuri sana kwa siasa. Tuko wazuri sana kwa makanisa socially. Tuko wazuri sana kwa masomo. But all these things hazijatusaidia. Kitu inataka tuanze kufikiria sana ni uchumi. I want to talk about uchumi bora vis-a-vis top down and bottom up economy. The economists will understand where you are coming from. And I told you, the best model for investment is you get a salary, you spend, the balance that remains, you save, and then you invest. But if you get a salary and then you consume everything, there's nothing to save. You cannot be able to invest. And that is the situation where Kenyans, all of us are. So we must look at a way of improving our incomes, expenditure, savings, and then we invest. The bottom-up economy is not a new concept. I want to expound on it so that people can understand where we're coming from. Previously, the budgeting used to be done at the National Treasury. Everything, all policies will be done. They decide in Kakamega, we'll do this. While they are in, they decide in Shinyalu, they'll do this. While they are in Nairobi. But things have now changed. Nowadays, we talk of activity-based budgeting, which I've talked to you, integrated county development plan. They are coming from down. Public participation. Public participation. Although Parliament has failed to enact a law on public participation that hata ukiita watu 20 kwa hoteli wanunulie mandazi na chai wasign, that is public participation. No, we need a framework for public participation so that we can understand where you're going. Now, when we talk about a new concept, a bottom-up approach, it is not a new concept. It is already being practiced in Kenya. Integrated county development plans, they're coming from down. That is bottom-up. We're planning from down there as we're coming up. When you talk about devolution, money has been brought to the grassroots. That is a bottom-up approach. Pesa inatoka huko, inakuja mashinani, inatumika. When you talk about CDF, it's already a bottom-up approach. Pesa inatoka juu, inakuja wapi? Mashinani hapa, inatumika hapo chini. ACBO, access to government opportunities, youth, women and people living with a disability. Pesa imepelekwa already kwa wale wenye hawana pesa uwezo. We have uwezo fund ya kusaidia wale hawajiwezi. Is that not bottom up? We have the youth fund. We have the women, all those that we have a framework in existence about the bottom up approach. The only problem is implementation. So we're not talking about a new concept that is non-existent. People imagine bottom up is a situation where mtu atakuja na free money kuja kuanza kugawa. I've never seen in any budget any vote that is saying that tutatoa hapa pesa tuende tuanze kugawa watu. Wao shawaiona. This money is taxpayers money, it is budgeted for. Sijawahi ona activity yenye inasema tutatoka hapa tuende Shinyalu tuanze kugawa wale watoto wa boda boda pesa waanze kuitumika. If there is any money that will be channeled even to these ones, it is going to come through the same channels. Well, Daktari, what is this excitement about? Bottom up, wheelbarrow, bottom up. But I mean, look at the government estimates. Look at the activities that are put in the budget. I've never seen an activity where it's going to say, if it is a money to waste of fund, where it will go as loans to beneficiaries who are down there, it is budgeted for as loans that will go through, and it becomes a revolving fund at the end of the day. Nobody should cheat you, Dalmas, that this is a situation where money is going to come inapewa tu kila mtu, enda tumia hii pesa, enda tumia hii pesa. Haiwezekani. Let us look at even the investment. If I came, I want to assume you are not even working here. You are just in the unafanya hapo biashara ya mboga, where the way you are saying. And then I came and gave you 100,000.
the highest amount of money you have ever received in your life is 5,000 shillings. If I gave you 5,000, 100,000, the first thing, your needs are food, shelter, and clothing. This is where you are going to take most of your money. By the time you start imagining that I want to go back to the business, you will have spent all that money. You will have spent all that money. So the issue of saying that you are just going to give to people money, at the end of the day, that money is not going to be recovered. When we come to get that money, are we going to get it? And that money is public coffers money. It is not free money that is going to come from people. So these concepts are there. And the bottom up may not work in a developing economy per se. It can only work in a developed economy where people have sufficient incomes so that they can sustain. I'm imagining a situation. Let me give you a proper situation. If Mumia's sugar company was working under the circular flow of income, an economic concept, industries are offering employment. Sindio, this industry is producing sugar. That sugar is sold to even us who are working there. We buy back that sugar and that money goes to the company. The company expands and creates more employment. This employment, I will get that salary, save money. From that money, I will go and invest in a school and set employment. That is how the economic development concept is done. But when you are saying you just want to give people money, there is no economic concept there. Naomba niulize swali moja tu alafu tumalize kipindi chetu daktari, japo I'll invite you more and more to talk about other issues ambazo tumeziacha nje. We've not even talked about evolution and maybe how best the evolution should have been implemented. Lakini mbona unahisi kwamba kampeni za 2022 zinazungukia swala la uchumi? Inamaanisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Daktari William Samoei Ruto kwa muda huu wa miaka 10 wamekuwa mamlakani, mambo yamekuwa mabovu kweli kweli kiasi kwamba the only way out is to talk about the economy. You know, the Jubilee government has worked, and in terms of infrastructure, I want to tell you they have worked. The only problem is that when you invest, you know, some investments take a longer time to start generating profits. If you invest, they call it payback period. People would use what we call a payback period, those who have done accounting, to determine how long this money that you invested will be able to be recouped. They have done investment in terms of infrastructure, which is going to take time to start generating. But then the economy is done poorly, and when even COVID came, it became worse. That most of the industries that the government was generating tax from closed. People lost employment, so it is going to take us time, and that is why the focus must be uchumi. That is where the focus, how do we improve our economy so that we can sustain and be ensured that these projects that the government has invested in can start recouping. One of the ways is to stagger the repayment period. You ask for a grace period where you are saying that although we had said that we can start paying this loan in 2 years, but can we stagger and say set at 10 years so that we start generating profits, improving the economy, so that we can start paying. There is no government that does not borrow. Even the American government borrows from IMF. There is no government in this world that does not borrow. And that does not mean that borrowing is bad. Borrow money, put in development. Don't borrow money, kuweka kwa tumbo. It's like you going to take a loan of 1 million shillings, and then instead of putting that in development, unanunua sukari, unanunua machani, unakula yote. At the end of the day, when I ask you what you have done with the 1 million shillings, you can't show. But when you invest somewhere, you'll be able to tell me, nilienda nikanunua motorbike 3, ndio hizi zinafanya kazi, zinanirudishia pesa. Dkt Antony Lungáho ni naibu mkurugenzi wa Nuclear Power and Energy Kenya. Iko safi tu, na kando na hilo na hudumu katika nafasi hiyo, na vilevile ni mwanasiasa kutoka kaunti ya Kakamega na ubunge la Shinyalu, mgombeaji kiti cha ubunge Shinyalu mwaka 2022. Tunaye hapa studioni, lakini muda wetu basi umeyoyoma. Nitampa dakika moja azungumze na wana Shinyalu
alafu baada ya hapo tuhitimishe kipindi. Daktari Lungáho, zungumza na mwana Shinyalu. Thank you. Asante Dalmas, asante West TV kwa kunipatia fursa kuongea na watu wa Shinyalu. Na watu wa Shinyalu nataka warudishia shukurani. You are very patient people, you are very good people. Watu wa Shinyalu wenyewe mnajua na zile shida tuko nazo, na ni wajibu wenu kusimama ili muongee, mtoe sauti. Na hii sauti utaitoa kupitia kwa elections. Nataka kuwahimiza saizi tunachukua kura. Muende mchukue kura, sababu bila kura hatutafanya chochote. So endeni, mimi mwenyewe nimekuwa katika kituo leo hapo kwetu Itenyi nikiona vile wanaandikisha kura, na nataka kuwasi, and especially the youth, you will make a very very big change in this country. Muende mchukue kura, na wamesema Shinyalu tuko na a lot of criminal cases. Ningependa to reduce, because ule mtu unaenda kugonga ni dada yako, ule unaenda kugonga ni ndugu yako, at the end of the day unaumiza ndugu yako. Na tusimame wima wakati wa campaign ikifika, wacha tuchakue wale watu watakuja kuleta maendeleo. Na nataka kurudishia shukurani West FM kwa kuleta hii mjadala, so that angalau tupate nafasi ya kuelimisha watu wetu umuhimu wa kuchakua viongozi. Na I'm at your disposal anytime. Thank you. You can call. Asante daktari. Kuna swali nilikuwa niulize tu kwa nini nilitoka, but anyway I'll do that the next time tutakuwa na kipindi. Kule Shinyalu nasikia watu wanakunywa kweli kweli pombe sana. Hatujui, tunataka watupatie data hiyo, itatusaidia. Mimi kulikuwa kujengwa mpaka na rehabilitation center pale serikali ya kaunti ya Kakamega. I don't know if that project is still on. The last time nilizungumza na waziri anayehusika alinitajia hilo katika kipindi hiki cha Ngware. Najua unajiuliza huyu jamaa amejuaje mambo yetu ya huko Shinyalu? Kuna sitaki kutaja. Kuna kaunti zile ukienda kama huko Murang'a, huko ndio hata rehabilitation iko, ukikombea na Shinyalu tuko better off. Richard Shie kutoka Ileho anasema tafadhali wewe Antony Lungáho tutembelee, wewe ndio next MP wa Shinyalu. Just going through them, you won't respond kwa sababu hatuna muda. Anasema mheshimiwa ulituletea hapa Itumbo Polytechnic engine ya gari, but hakuna course ya mechanics. I think that was not useful. Dominic Witaba anasema we fully support you. Naona wengi wanachangia hivyo. Yeye anasema anaitwa nani, Peter Mushira. Asante Peter. Alafu wewe ni wetu 2022. Habat Mambili Gilbert kutoka Shinyalu vile vile asante kutazama. Alex Mwori vile vile asante kutazama, sawa na Sami Lumbasi. Mtazamaji asante kwa nami kutoka mwanzo hadi sasa. We've gone for too long, and characteristically for too long, hadi saa 4 na naona dakika 19. Asante mtazamaji, I really hope it has been resourceful. Thank you so much for tuning in. Asante Hiran Mugaisi kwa uelekezi mzuri, Kelvin Kibet kazi safi, meza nzima ya uelekezi na uzalishaji wa kipindi hiki. Asante mheshimiwa Daktari Antony Lungáho kutenga nafasi kwa nasi, we really appreciate. Thank you so much. Thank you very much. Asante mtazamaji, mimi naitwa Dalmas Sakali na kutakia wakati mwema kama kawaida. God is ahead, never say die. Kwaheri.